Hello everyone, we are at Inker Robotics as part of a mini project on organization behavior. So, Robotics is an organization dedicated to advancing technologies and futuristic robotics. Hello everyone, we are here with Mr. Amith Raman, Co-Founder and CEO of Inker Robotics, to learn more about the company. And sir, with your permission, shall we start, sir? Yeah, definitely. In the fast evolving field like robots and AI, what motivates you and your team to continuously learning and innovate? Okay, so I think a bit about the company first. Yeah, so Inker is a technology-based startup. We started in 2018. Yeah, so when we started off, we wanted to be known as a technology company. Yeah, and at that point of time, we were doing research and development as one of the verticals, where we were looking at how we could solve some of the problems that exist in different industries. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ഓർഡർ വന്നത് ഇൻ ജാനുവരി ഓഫ് 2020 where we were having a humanoid robot. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഹ്യൂമൻ റോബോട്ട് നമുക്ക് ദുബായിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. Okay, but we had more orders, but we could not provide it because we were having COVID. അപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റക്കായി, എല്ലാം ചാലഞ്ചസ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മൾ കുറേ ക്യാഷ് ബേൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് വി ഹാഡ് അറൌണ്ട് 55 employees at that point of time working in our organization. The plan was to grow and things like that. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ബിക്കോസ് ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഓഫ്ലൈൻ ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം പോയി. സ്കൂൾസിലേക്ക് പറയുന്ന ലാബ്സും വർക്കിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ R&D ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ ഇറ്റ്. പിന്നെ എന്താ ചാലഞ്ച് വെച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു കം ടു ദ ഓഫീസ്. So that is where we slowly started reducing or downsizing, and from there we started looking at ഇപ്പോൾ R&D മാത്രം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ we saw that രണ്ടും വേണം നമുക്ക്. Basically we saw that there's an opportunity for this, all of this to have or sustain over a period of time. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോബോ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷനിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദുബായിലൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിയം അല്ലേ, ആൾക്കാർക്ക് ടെക്നോളജി വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻ വെരി ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവരികയും അത് ആൾക്കാർ റോബോട്ടിക്സ് മാത്രമല്ല അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ AI ആണെങ്കിലും IoT ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഡ്രോൺസ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വീഗാലാൻഡിൽ പോണ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും ആൾക്കാർക്ക്. ഓക്കെ, ആ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇതിൻ്റെ റോബോ ലാൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അവയർനെസ്. അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ച് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള. അപ്പോൾ അവിടെ ബേസിക്കലി ഹാഫ് ആൻ അവർ തുടങ്ങി 2 years വരെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്, സ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് എംപ്ലോയബിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്, സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ലോയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് അവരുടെ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്സും മൊബൈൽ ഫോൺസും അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺസും യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ അക്രോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ ടെക്നോളജീസും അക്രോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ we should be well known for our research and development, because ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ we find a lot of opportunities that we could do and ensure that we are able to create a lot of these kind of products for them. For corporates ആണെങ്കിലും MSME ആണെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ R&Dയും അവിടെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും റോബോ പാർക്കിൽ. പിന്നെ നമുക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 10 ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻകറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷൻ. Okay, and we are getting there in terms of having our first robo park set up in Thrissur very soon. Okay, government side approval ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. We are just waiting for the land to be handed over to us. But ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ടൈമിൽ 2018 we had 55 employees. Right now in 2023, before we got our last round of funding, we were coming down to around 6 employees, and then we had right now we have around 25 employees on board. Okay, so our stage, so you can see that we are right now trying to grow very slowly as a startup. There were struggles and things like that. So
our stage, what we are trying to do is to ensure that these kind of employee challenges or organization behavior is changing over a period of time. And if the startup, our startup culture is mostly depending on the founders. Okay, so the founders' behaviors അല്ലെങ്കിൽ values ആയിരിക്കും കുറേയൊക്കെ കമ്പനീസിനും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി യു സി Elon Musk. All of us know Elon Musk. He's very aggressive kind of a person, and that is where that aggressiveness is coming into the execution of Tesla and things like that. Any company that he goes into, you see that kind of aggression that is happening. Okay, you see Sundar Pichai. He's more of a laid-back person, and that is the culture of Google as well. Like, അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൗണ്ടറിന്റെ കൾച്ചർ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. Okay, and that becomes the thing in terms of how the company moves forward as well. Okay, so going back into your question in terms of ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ബേസിക്കലി ഈ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡ്രാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So what I see here is that technology is very disruptive right now, and it is moving at a very fast pace. So unless we understand the technological changes and ensure that we are able to develop new products and solutions based on this, we will be outdated in the market. So that is the reason why I believe that we'll have to keep on continuously learning and updating ourselves with the new tools that is happening in the market. So for example, AI tools, there are a lot of new tools happening, and every 2 weeks new tools are coming in that makes us more productive and effective as well. So can you share an example of how Inker Robotics supports the professional growth of its employees through initiatives such as training programs, projects, or exposure to new technologies? Yeah, so what we do, because we are a startup and an innovative company, what we try to do here is that we ensure that it is always on the job training. So always people are learning when they are doing their job itself. So that is more of research and development happening, and the jobs are more of exploratory in nature. So we don't micromanage people. We ensure that people are getting empowered to do their jobs properly and also in a fast and efficient manner. Okay, and what we are trying to do here is we also have best practices sharing sessions, and also we have conducts trainings or give them kind of workshops. We call it Tech Tuesday. So every week we have selected employees coming and presenting new technologies to the other people, so that the peer learning happens. Okay. How does the recognitions and feedbacks help employees to stay motivated, especially when they were working on a long-term projects? Yeah, so what we do is we celebrate milestones, because so small achievements, we try to celebrate that. We also have a reward and recognition program. So anything that they do that is in line with our values, we ensure that every month in our town hall meetings we celebrate or we reward these people, recognize these people. So that is how we ensure that the employees are motivated to give it their best every day. So how the company balance organizational behavior with employee development? For example, aligning both personal career growth and Inker's mission to democratize technology. Yeah, so again, what we do is, again, as I told you, it's a startup. It's a small organization at this point of time. So what we try to do is, across the layers of the organization, we try to cascade the goal and the vision of the organization. What is that we are known for? Yeah, and what is that we want to be known for? And what is that we are trying to do to get there? So people understand that. So RoboPark is our vision. We ensure that people are understanding that. We also cascade that across different ways in terms of our milestone. Any of these milestones happen, we post it on LinkedIn, we post it internally on our WhatsApp groups, and also there are town halls that we do every month, so that people get an understanding in terms of what has happened, how are we progressing towards our goal, and what is that we need to do differently in case there is a challenge. With rapid changes in robotics, employees often face uncertainty. What practices or policies would help them stay motivated and adaptable in this environment?
Yeah, it's a great question, because what is happening is, AI is very disruptive, as I told you. So we see a lot of changes happening in the industry. Yeah, say for example, software development life cycle has completely changed. I was in a conference last week hosted by CIA, where KPMG's people mentioned that right now software development can happen with the new AI tools in 4 weeks. And a return on investment will happen in a quarter. So that is how drastically it's evolving. So what we need to do is to ensure that people in my team are aligned with these kind of new tools that is happening. Okay, so we have to go ahead and understand all of this, learn, keep learning as always, and ensure that this kind of a uncertainty is reduced by ensuring that we keep using new tools that is available in the market, understand how it makes us more productive. Thank you. Thank you, sir, for sharing your insights with us. We also extend our gratitude to our Executive Director, Father Jino, Johny Malakkaran, for his guidance and support in making this possible. And thank you once again, sir, for spending your valuable time with us. It was a pleasure. Thank you. Thanks for the interaction.